Today we are going to do a poem, Open Thy Eyes and See Thy God, by Rabindranath Tagore. This poem forms part of the Gitanjali that brought the accolade of a Nobel Prize to laureate Rabindranath Tagore. Before we recognize the philosophical theme of the poem and unfold its message, let's grasp a brief overview of the profile of the poet. The Nobel laureate Rabindranath Tagore was born in 1861 and died at the ripe age of 80 in 1941. He was a multifaceted personality. He was a poet, playwright, prose writer, painter, and a musician. His book Gitanjali won the Nobel Prize for him in 1913. Gitanjali means an offering of songs. In the words of Dr. Radhakrishnan, Tagore's poetry is a light that fills the mind, a song that stirs the blood, and a hymn that moves the heart. ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਜਨਮ 1861 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1941 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਬਹੁਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹ ਕਵੀ, ਨਾਟਕਕਾਰ, ਵਾਰਤਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਨੂੰ 1913 ਵਿੱਚ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਗੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਜਨ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। Children, most of the poet's works were originally written in Bengali and later translated into English by him. So let's relish such a soul-stirring, heart-moving poetry today and listen to it carefully. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। Open thy eyes and see thy God. Leave this chanting and singing and telling of beads. Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? Open thine eyes and see thy God is not before thee. He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the pathmaker is breaking stones. He is with them in sun and in shower, and his garment is covered with dust. Put off thy holy mantle, and even like him, come down on the dusty soil. Where is this deliverance to be found? Our Master himself has joyfully taken upon him the bonds of creation. He is bound with us all forever. Come out of thy meditations and leave aside thy flowers and incense. What harm is there if thy clothes become tattered and stained? Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow. You have just listened to the poem. Surely you must have gathered the message of the poet, who is talking about the importance of living and working together with the poorest and the lowliest masses of the people, where in real sense God thrives, than believing in artificial rituals.
Let's concentrate on the first stanza now and comprehend its meaning. Leave this chanting and singing and telling of beads. Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? Open thine eyes and see thy God is not before thee. In the first stanza, Tagore forbids the devotee to chant and count the beads. He observes the devotee worshipping in the closed and dark corner of the temple and questions him that by closing the doors and telling the beads, whom is he worshipping? He then tells the devotee to open his eyes and see that his God is not in front of him. ਕਵੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੱਬ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। Children, Tagore in the first stanza wants to convey that God cannot be reached by idol worshipping in the temples, as God does not live in places of worship. It also cannot be found by chanting hymns and telling beads. Tagore ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਭਜਨ, ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। You came across some difficult words in the first stanza. Let's understand their meaning before proceeding to the next stanza. Chanting, telling of beads. Words and meanings. Chanting, to sing a religious song continuously. Telling of beads, counting of beads. Dust, thou, thine, thee, archaic words. Dust, do, thou, you, thine, your, thee, you. Children, archaic words are old English words which are not used nowadays, but we still find their usage in poetry. Based on the first stanza, answer the upcoming question. Why does the poet say that we should leave chanting, singing and telling of beads? The answer to this is the poet says this because he feels that we cannot find God by chanting, singing and telling of beads. Now, let's go to stanza 2. He is there where the tiller is tilling the hard ground, and where the pathmaker is breaking stones. He is with them in sun and in shower, and his garment is covered with dust. Put off thy holy mantle, and even like him, come down on the dusty soil. In the second stanza, the poet says that God can be found where the farmer is ploughing the land, and where
the road maker is constructing the road. God is with them in heat and in rain. Even the clothes of God become dirty. So put off your holy dress, the saffron cloak, and join your God. ਦੂਜੇ ਅੰਤਰੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਹਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਲ ਜੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਸਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਧੂੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਵੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਗਵੇਂ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ, ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ। Children, you must have understood that the poet in the second stanza gives the answer to where God lives if not in the confines of the temple. Tagore then tells where to find God. He says that God can be found with the poor people working hard on the roads and the fields. God works there with them. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਵੀ ਦੂਜੇ ਸਟੈਂਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਗੋਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। Let's now check out the meaning of difficult words in the second stanza. The four complicated words in the stanza are tiller, pathmaker, garment, and mantle. Words. Meaning: tiller, one who plows the land, a farmer. Pathmaker, road maker. Garments, clothes. Mantle, cloak. So children, you find that in the first stanza the poet says that God cannot be found in the temples or religious places, while in the second stanza he tells that God is to be found with the poor and the downtrodden. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਟੈਂਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। So let us answer some question arising out of the second stanza. Where can God be found? The answer to this is God can be found in the fields and roads with the common men who are working hard. The next is what does the poet suggest regarding the presence of God? The answer is
The poet clearly suggests that God dwells with the creative and hard-working poor people and not in the confines of a place of worship. State true or false in the given statements. God lives in temples. True or false? The answer is false. By chanting, singing and telling of beads, we can reach God. True or false? The answer is false. God is there where the tiller is tilling the land. True or false? The answer is true. We should not work hard. True or false? The answer is false. With this, we have understood the message of Tagore. Let's go to the final and the third stanza. Where is this deliverance to be found? Our Master himself has joyfully taken upon him the bonds of creation. He is bound with us all forever. Come out of thy meditations and leave aside thy flowers and incense. What harm is there if thy clothes become tattered and stained? Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow. In this stanza, the poet throws light on deliverance, that is, mukti. Where is mukti to be found? Our Master, God, has himself happily agreed to take up the job of creation. During the time of creation itself, he has bonded us along with him by bonds of love. He is bound with us forever. So those who meditate, burn incense sticks, and offer flowers to God should join hands with the one who is busy working hard. You need not worry about your clothes getting dirty or getting torn. If you want to meet God, then you need to work hard with Him in the fields and have the hard labor evidence in the form of sweat on your brow. ਇਸ ਸਟੈਂਜੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਸਾੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਟ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Children, what the poet wants to convey is that when God is busy creating and working and not seeking deliverance from work,
then why should we ask for deliverance from the cycle of birth and death? We should celebrate life. We should believe in work is worship. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਵੀ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। Before we sum up the brief summary of the whole poem, let's check out the meaning of difficult words of the last stanza. Some difficult words in the last stanza are deliverance, creation, bound, meditations, incense, tattered, stained, and sweat. Words, meanings: deliverance, freedom from birth and death. Creation, making, forming. Bound, closely associated with. Meditation, a serious thought or study. Tattered, torn. Stained, spoiled or damaged. Sweat, moisture coming out through pores on skin. Incense, aromatic stick. Children, it seems that Tagore had little time for those who do jap and sit away from labor and work. His Lord is to be found with the tiller, in the sweat of the brow, and with all laborers and with those who sacrifice. Deliverance is found in action, karma and yoga. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਗੋਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵਹਾਏ ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਕਰਮ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। So let me check if you can answer some questions related to the third stanza. The first one is, do you agree with the poet's contention in this poem? Why? Say in 5 to 10 lines. The answer to this question is we fully agree with the poet's point of view that God cannot be found in temples or places of worship. God also cannot be found in rituals like burning incense sticks and offering flowers or chanting or singing. That is why when you open your eyes, you cannot see your God in front of you. God can be found in the highest creation of God, that is, man. But man does not bother about those who are poor and downtrodden. Our fellow brothers have been forgotten and ignored by us.
So help and stand by him. Service to mankind is the real service to God and the only way to reach God. This is a very radical and modern approach. Otherwise, many a sadhu has spent life in useless rituals and other decoration and dressing up. The next is, what is the central idea of the poem? The answer is, the central idea of the poem is that God does not live in places of worship. One cannot meet God by chanting hymns, meditating, and futile rituals. He condemns those who only wish to put on robes and worship God with flowers in the closed temples, but refuse to work together with the poorer people in the dusty places. God can be reached by following him in his footsteps. God has shown us that work is worship. God is busy creating, so we should also help God's creation, the poor and hard-working people like farmers and laborers. ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਰਸਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੋਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। I hope you have enjoyed this poem by Tagore from Gitanjali. Children, you will be amazed to know that Mrs. Sarojini Naidu, the Nightingale of India, when commenting on Tagore's poem, rightly said that in India all the men and women sang his songs, the boatmen on the river, peasants in the fields, and the women at their household tasks. With this, we have come to the end of this module. Hope you will follow the moral of this poem in your life and achieve success. Goodbye and see you next time.